Canolfan Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd oedd y canolbwynt ar gyfer 4 diwrnod o gystadlu brwd. Wrth i rai o oreion y byd heidio brifddinas am y 4edd flwyddyn yn ôl. A gyda gemau Olympaidd Rio yn agosau, roedd yna hyd yn oed fwy o gyffro flwyddyn yma. It's the Welsh International Badminton Championships. It happens yearly here in Cardiff. It's one of the best events in Europe, part of the European circuit. And this year it's particularly strong with over 250 participants from all over the world. And they're all chasing points for the Olympics next year in Rio. So the level is very high. This has been a year in the making. It's actually my first time organising an international event, so it's been quite scary. A few people have told me that it takes a lot of commitment throughout the year, a lot of organisation. We've had to get our sponsors in. We've had to liaise with Badminton Europe from really early on. So we've got a lot of volunteers here, line judges, umpires, just getting everyone on board and everyone here. That's the main part. Everything beforehand. Once you get to the actual competition, that's where my job ends to an extent, and I let everyone else just carry on then, and the tournament is hopefully me running really, really smoothly. People will be trying to get as far through the rounds as possible to get as many ranking points, because there's a lot of Rio hopefuls here today, especially some of the top seeds. Got Vladimir Malkov from Russia, Beatriz Corrales from Spain, and yeah, fingers crossed we'll see some Welsh players in there as well. Oedd roedd na 12 o Gymru yno i gyd, ond trodd y dwsin yn 10 ar ôl i anafiadau dan o Jordan Hart ac Amy Moran. Ond roedd y brawd a'r chwar o'r Trallwng, Oliver ac Emily Gwilt yn hollach ac yn barod amdani. Yn anffodus, roedd y profiadol Matthew Nottingham ac Emily Westwood yn rhy gryf i'r par o'r canolbarth. A'r ddau o Loegr ath â hi yn y pen draw, o 2 set i ddim. It was always going to be a tough one. They're a very established pair. Silly mistakes on some of our part, but it was all right considering, you know, we're trying to get Emily more experience than senior really, because she's down in the juniors at the moment still. But senior will be next year for her, so it was an okay game. Carissa Turner o Gaerdydd oedd un o brif obeithion Cymru. Yn enwedig ar ôl iddi gyrraedd rownd yr 8 ola flwyddyn diwetha. Roedd hi'n dechrau yn erbyn Gail Mahwlet o'r Iseldiroedd. A Mahwlet ath ar y blaen yn gynnar yn y set gyntaf, gan barhau i bwyso'n gyson hefyd, gan achosi problemau cyson i'r Gymraes. 21-13 oedd sgôr y set gyntaf, a'r rhwystredigaeth yn amlwg o ran Turner. Roedd yr ail set yn stori wahanol, Turner yn tyrannu'r ergydion dros y rhwyd, a hi oedd ar y blaen tan yn hwyr iawn hefyd. Ond ar ôl i Mahwlet dod yn gyfartal 19 oedd dim ffordd yn ôl, cipiodd driftpwynt ynol i ennill y gêm, a siom enfawr i'r ferch o Gaerdydd. Sa'n siŵr cefais i dechrau gwal yn y set cyntaf. Sa'n siŵr nerfau, achos mae'n llawer o pwysau arno fi, cystadleuaeth yma. Wedyn, yn yr ail set, o'n i'n chwarae'n dda. Ond i jyst ddim yn cyfforddus ar y cwrt heddi, sa'n siŵr pam, ond tries i fy gorau, ond yn anffodus hi oedd y chwarae wraig gwell heddi. Efallai nes i roi gormod o pwysau arno fy hun ac dyw e heb gweithio mas i fi heddiw. Ar ôl 30 o gystadlu cyffroes roedd hi'n amser am y rowndiau terfynol, amser i fwynhau goreion y gamp a chafodd neb i siomi. Y dyblau cymysg ddechreuodd pethau, Ronan Labar ac Emily Lefel o Ffrainc yn cwrdd â'r par a enillodd yn erbyn Oliver ac Emily Gwilt, sef Matthew Nottingham ac Emily Westwood o Loegr. Bod y ddau o Loegr yn is o restr y detholion, nhw ath ar tlws ar ôl ennill o 2 set i ddim, gan synnu'r Ffrancwyr. Probably some of the best badminton we've played together, and just got really nervous towards the end and started to give them a run of points, which gave them more confidence, and really happy we managed to win in 2, which is really pleasing for us. We went on with the game plan and we managed to stick to it for pretty much most of it, so I think we did really well to get through it. Roedd na hen hanes a hen ddigon o olyniaeth rhwng Marcus Ellis a Chris Langridge o Loegr a'i gwrthwynebu'r o wlad Pwyl, Adam Cwelina a Premislaw Facha,
ond eto, y ddau o Loegr oedd yn dathlu ar ôl ennill o 2 set i 0. I think it's a really big match that we've won today. It certainly will go on our tournaments as a big win, and it will certainly contribute towards our qualifying for Rio. Massive rivalry between us and the Polish guys, so we're glad to have got one up on them this time. Y wen yn dweud y cyfan, a roedd Lloegr wedi ennill 2 allan o 2 yn y dyble, cyn i Heather Oliver a Lauren Smith herio Gabriela a Stefani Stoiva o Fulgaria. Ond roedd lwc Lloegr ar ben, a'r chwiorydd talentog atha hi heb golli set. Yeah, they're a very strong pair. We met them a few times and we know that we need to be focused and concentration when we play against them. And in the second game, we just try our best and try the shot to keep inside, and this was bring to us the victory. Y senglaen o Sadwn oedd uchafbwynt y gystadleuaeth, a gyda gemau Olympaidd Rio ar y gorwel, roedd yna bwyntiau rhagbrofol holl bwysig yn y fantol. Rwsia yn erbyn Gwlad Pwyl oedd yn cwrdd yn rownd derfynol y dynion, Vladimir Malkov yn erbyn Adrian Jolko. Dyma rhai o'r chwaraewyr gorau yn Ewrop, felly roedd hi'n addo bod yn dipyn o gêm. Roedd Jolko yn drech na Malkov yn ddiweddar ym Pencampwriaeth y Byd yn Indonesia, ond y gŵr o Rwsia ath ar y blaen yn gynnar hefyd, gan gipio'r set gyntaf yn gyfforddus o 21 i 13. Ac roedd gwell i ddod i Malkov, y gŵr o Rwsia yn dangos pa mai fe oedd prif ddetholyn y gystadleuaeth. Oedd iddo ennill o 21 i 11 ac o 2 set i 0. I feel great actually because it's now we're trying to keep as much as possible points for qualify to Olympic. So that because today was so very important match for me, because it was difficult because before I lost Adrian, in World Championship. Now today, so I happy. Anna Tia Madsden o Denmark a Karin Schnaze o'r Almaen oedd y ddwy yn rownd derfynol y merched, a'r ddwy wedi ennill yn erbyn rhai o'r enwau mawr ar ei ffordd i'r ffeinal, gan gynnwys Beatrice Corrales o Sbaen. Roedd y set gyntaf yn gystadleuol tu hwnt ac yn agos dros ben. A'r cyfan yn mynd lawr i'r datglwm neu'r tie-break, ac Anna Tia atha hi yn y pen draw o 24 i 22. Ac roedd yr ail set yr un mor gystadleuol. Mantes fach o 11 i 9 i Madsden ar yr hanner ffordd, ac yna torodd y ferch o Denmark yn glir i ennill o 21 i 11. I gipio'r goron ac i gipio'r pwyntiau pwysig na ar gyfer Rio. This was the second time I played Karen, and the first time I lost the 3 sets, and this time I got it, so I'm really happy with my win. I've enjoyed playing here. It's my second time here, and I'm really happy with my win. It's been rainy outside, but besides that, it's been really good.